So, firstly, andarki thank you very much for ఈ initiative ki volunteer చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు, and also for all the time. Now and going forward, we'll start off with introductions brief ga ante monna kontamandi unnaru, but we have newer people kabatti we'll go around with introductions. Manam introduce cheskoni we'll just call hopefully screen మీద the names కనిపిస్తుంటే you can call another person to pass the ball. So Harini, Roja, you're on the left top. So yeah. నా పేరు రోజా అండి, నేను యూకే లో ఉంటాను. నెక్స్ట్ హరిణి. హాయ్, నేను హరిణి, నేను యుఎస్ఏ లో పెన్సిల్వేనియాలో ఉంటాను. మాలిని. హాయ్ అండి అందరికి, నా పేరు మాలిని, మేము యుఎస్ లో న్యూజెర్సీలో ఉంటాం. Malini, pick somebody. మనీషా. హాయ్ అండి, నా పేరు మనీషా, నేను మద్రాసులో ఉంటాను, చెన్నై. శ్రీలక్ష్మి. Maneesha, pick somebody. శ్రీలక్ష్మి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, నా పేరు శ్రీలక్ష్మి. అని కూడా పిలుస్తుంటారు చాలా మంది, లక్ష్మిలు చాలా మంది పేరని. దెన్ ఇంకొక శ్రీ కూడా కనిపిస్తున్నారు ఎవరో. నేను బెంగళూరులో ఉంటున్నాను. ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లీష్ అండ్ మారల్ వాల్యూస్ ఎథిక్స్ టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐ కెన్ సీ ఎవరు ఇంకొక శ్రీ ఉన్నారు. ఐ వాంట్ టు గివ్ టు పాస్ ద బాల్ టు హర్ ఆర్ ఐ డోంట్. శ్రీ సత్యం మ్యూట్ లో ఉన్నావా? అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. సత్య, నీ పేరు ఎక్కడ ఏంటి అనేది చెప్పి. నా పేరు సత్య, నేను నెల్లూరులో ఉంటాను. శ్రీ సత్య ఫుల్ నేమ్. నువ్వు ఇంకెవరైనా చెప్పు అని వాళ్ళు మాట్లాడతారు నెక్స్ట్. నేను తెలుగు టీచ్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాను, లెవెల్ 1 వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఇంకెవరైనా పేరు పిలుస్తావా సత్య? లక్ష్మి గారు కనిపిస్తున్నారు చూడండి, లక్ష్మిని పిక్ చేసుకుంటారేమో. సో నా పేరు లక్ష్మి. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీబడి. నేను జార్ఖండ్ లో ఉంటాను, బట్ నాట్ ఈ ట్రైబల్. అక్క, పిక్ సంబడి. ప్రవీణ్. ఎక్కడి దాకా వచ్చిందక్క ప్రోగ్రామ్? మాట్లాడదాం సత్య. ప్రవీణ్. ప్రవీణ్ మైక్ ప్రాబ్లం. గిరిజ కూడా నేనే, మనీషా అక్క. ఓకే. ల్యాప్టాప్ అండ్ ఫోన్. ప్రవీణ్ సింగపూర్ లో ఉంటాడు. Hopefully he'll be able to talk in between. Shailaja, yeah. శైలజ, మీరు మైక్ చేసుకొని మాట్లాడండి. కింద మైక్ బటన్ కనిపిస్తుంది, దాని మీద ఫస్ట్ ప్రెస్ చేయండి. ఫస్ట్ మైక్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. శైలజ, మీరు మాట్లాడేది వినిపించట్లేదండి. మైక్ బటన్ మీద ఫస్ట్ మైక్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి, కింద కనిపిస్తుంది చూడండి. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి. చెప్పండి శైలజ, వాయిస్ లోగా ఉంది. ఒక్క నిమిషం అండి. ఓకే. మాకు మీరు కంటున్నారు, ఇప్పుడు వినిపిస్తారు కూడా. చెప్పండి. నా పేరు శైలజ అండి, నేను బెంగళూరులో ఉంటాను. నమస్తే. నమస్తే అండి శైలజ. ఇంకా ఐ థింక్ శిల్ప, విజయ, శివరంజని వెలుగు టీం ఉన్నారు. శిల్ప మాట్లాడమ్మా.
హలో హాయ్ అండి, నా పేరు శిల్ప, నేను బెంగళూరులో ఉంటాను. విజయ. హలో అండి, నా పేరు విజయ, నేను యూకేలో ఉంటాను. Okay. And you can pass it on to me. Yeah, so మీకు. Okay. Hi Shailaja. I think I can see you now. మిమ్మల్ని చూడగలుగుతున్నావు. Nice. నా పేరు శివరంజని అండి. నేను US లో ఉంటాను. So I know it's just very quick 2-minute introduction, no? But going forward, ఒకరి గురించి ఒకరు, I think we'll learn more and more during our regular meetings. So following this, I think few things. I think Shailaja garu, Shilpa, Lakshmaka, ante I think information session ki later anukuntanu. So, but we'll go through the program initiative ella start ayindi anedi prastham aithe maatladatledu, but we'll talk about it. Shailaja garu, I think Lakshmi already cheppunduntundi meeku, but right now what I wanted to say was like, this is a program and oka pilot jarigindi, brief ga pilot ane anukovachu, చిన్న group తో, but ఇప్పుడు expand చేస్తున్నాము. This is the first time we are going beyond just మా చిన్న circle of friends and family. So ఒకటి I wanted to put it out there up front and in the beginning is that we are learning and we will be continuously learning. So program lo changes avi and mild ga, not to the core, but there will be constant changes and updates and evolving anedi untundi, and that I just wanted to say that ahead of time. So following this, din tarvata we just wanted to get inputs, me andaru inputs kuda. Lakshmi, you want to go out with Lakshmi next నువ్వు మాట్లాడతావా? ఓకే. ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఎందుకు, వై ఓన్లీ వి, మనం నిర్ణయము అని ఫస్ట్ నేనే స్టార్ట్ చేస్తాను. చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది ఏదన్నా చెయ్యాలి అని. వెన్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ క్విక్లీ జంప్డ్ ఇంటూ దిస్. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చేయడం అనేది. డెఫినెట్ గా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అనుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇంకా ఏది చేసినా మనం లైఫ్ లో ఇంకా ఏదో కావాలి అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ గివింగ్ బ్యాక్ అనే దాంట్లో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అని అనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు విజయ గారు మీరు చెప్తారండి, మీరు why you are here in this program, What prompted you to take up this initiative, volunteer, and do you have any expectations from this? Okay, why I'm here? Adi ఇప్పుడు నేను చెప్పాలి. Okay. Why I'm here ante, I've always been into volunteering. I like working with like volunteering గా వర్క్ చేయడం నాకు మొదటి నుంచి ఇష్టము. స్కూల్స్లో అక్కడ ఇక్కడ నేను కొన్ని దగ్గర అంటే ఆన్లైనే కాకుండా మా పాప వాళ్ళ స్కూల్లో కూడా నేను మెంటరింగ్ అని లైక్ యూనో హెల్పింగ్ అట్లా అలవాటు ఉంది నాకు. ఇదర్ నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ టైప్లో కాకుండా యూనో కల్చరల్ మన వాట్ యూ కాల్ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి కదా, ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్, దాంట్లో కూడా నాకు వాలంటీరింగ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. రోజా నోస్ మీ. And I also like, as everybody said, giving back. ఒకటి నాకు ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నేను ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ హెల్పింగ్ మా ఇంట్లో యూనో మేడ్స్ వాళ్ళకి ట్యూషన్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుండే చిన్నప్పటి నుంచి. బట్ వెన్ ఐ కేమ్ హియర్ దెర్ వాజ్ లాట్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్. But that one thing was lacking, but I have to give back to my country as well. I mean, I do a lot in volunteering here, but I wanted to give back to my country as well. And I think project uniqueness is that there's a lot of volunteering things, but when you are here and you want to give back to your own country, there are very less opportunities. So opportunity I thought is a good one, which was my need, which was my hole in my own expectations. So I think that's why I'm here. That's great. Good to know. I'm so glad that you had that hole and we connected. So awesome. So Miru, you want to pass it on to somebody?
Maybe Lakshmi garu. Lakshmi. Akka, Lakshmi Reddy. లక్ష్మక్క. ఓకే, మేము ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ముందు ఏం చెప్పాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసాము. సో మనం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాము. సో ద చిల్డ్రన్ whom we are going to teach is entirely different. They are different. ముందు మనం దానికి మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి, సో ఆ లెవెల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఎలా టీచ్ చేయాలి అనేది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం ముందుకెళ్తే ఇట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ దెమ్. సో నేను మా బుకారో స్టీల్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ స్కూల్స్ లో నేను చేశాను. సో ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి వాళ్ళతో వర్క్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం థింక్ చేసి, చైల్డ్హుడ్ లో వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ వీ ఫేస్, వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫేసింగ్, ఇంకా వాళ్ళంతా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక్కటి థాట్ ప్రాసెస్ లోకి మనం తీసుకొచ్చామంటే దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. Great, Akka. Thank you. So I think Lakshmika was also going to talk about her experiences, teaching experiences. Ikkada share chesaru. Akka, ippudu meer also like what is the main reason how ante ikkada ee initiative lo participate cheyadaniki volunteer nenu karanam avvachu, nenu pilchukoni vachanu memani, but yeah, what else anedi if education is the biggest way to change the society. Education is the biggest way. In right way we approach, this is the biggest way to change the society. This is my belief. And again, andaru cheptunnattu giving back to the society, that is another thing. Okay, nice. You want to pass it on to Praveen again? Praveen, you want to? Yeah, I think my mic is working finally. Awesome. Great. You want to introduce again? Singapore kakunda inkenna maatladalante feel free. ఏం లేదు. I just noticed that I'm the only guy on the call. I don't know. So I am little overwhelmed. To be very Thank frank. you, and thank you for being unique. Vijay ani unnaru. He is not Okay. able. He's traveling, so yeah, you'll have more people. Good. No, it's okay. But yeah, I just want to call it out. I don't know. I mean, I just, my 2 cents is, when you reached out, I said, okay, 1 hour is not really difficult to spare, and I thought I'll contribute. Antaku minchi, I didn't think too much beyond that. Okay, nice. Praveen, you want to move it on to somebody? I can't see all the names, but I can only see few. Malini garu, I think I can see Malini's name. Yeah. హాయ్ అండి ప్రవీణ్ గారు. Hello, Andy. అందరికి హాయ్ అండి. యాక్చువల్గా ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ నేను వాలంటీర్ చేయటం. మామూలుగా పిల్లలు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను రూమ్ పేరెంట్ గా, అసిస్టెంట్ రూమ్ పేరెంట్ గా జస్ట్ వాలంటీర్ చేశాను. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫార్వర్డ్. బట్ అక్క చెప్పినప్పుడు నేను కొంచెం మోటివేట్ అయ్యి ఇందులోకి వచ్చాను. బట్ ఐఎమ్ ద జస్ట్ బిగినర్ and I'm learning, and we'll see after a few months how can I succeed in this voluntary. And but I like this, but teaching the kids అన్నది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్. దానివల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చాను నేను. థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ హరిణి. Hi everyone. As Malini said, nadi kuda idi first volunteering experience. Actually, my daughter used to volunteer like past 3 years nunchi chestundi gaani I was like pushing her from the back, but I never did myself. Recently I took a break from my work, and I, like, while talking to Shivaranjani, she explained this to me, and then I thought, like, as Praveen said, I thought like, okay, 1 hour, why can't we spend? It turned out more than that kada. No. That's what I'm saying. So, but now I became like a core member. What I like the most is like helping the rural
area kids and kids who doesn't have the means to like learn beyond a certain that is what inspired me most to do this. Yeah. Thank you, Dharini. Yeah. Maneesha. సో నేనైతే ఫస్ట్ నుంచి ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టీచింగ్. నేను పీజీ స్టూడెంట్స్ నుంచి మొదలెట్టి ఎల్కేజీ వరకు అందరికీ చెప్పేస్తాను ఇప్పటిదాకా. So while I was teaching in the university, I observed that school education really needed some kind of a push, especially for people who are not so very privileged. So that's what was always called me. నేను ఇంతకుముందు ఆర్ఫనేజెస్ లో అది చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు I'm doing it from home because this is just more convenient. I'm just selfish. Nothing else. నెక్స్ట్ శిల్ప చెప్తారా? హలో. హలో శిల్ప. బేసిక్ గా నాకేం తెలియదండి. అక్క అడిగారు, సరే ట్రై చేస్తానని చెప్పాను. అండ్ దిస్ ఇస్ అ బిగ్ స్టెప్ అక్క. మీరు చాలా చాలా ఇట్స్ లైక్ నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు. బట్ ఇంతమందిని కూడబలుకొని చేయడం అనేది మీ స్పిరిట్ కనిపిస్తుంది. సో ఆ స్పిరిట్ మా అందరికీ రావాలని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది నాకేం చెప్తే అది చేయడం తప్ప ఇంకా దానికి మించి ఇంకేమీ తెలియదు నాకు. అంతే. ఇక్కడ నేను మధ్యలో మాట్లాడతాను. శిల్ప ఏమీ తెలీదు అంటే చాలా తెలుసు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, అంతా శిల్పనే ఉంటుంది. ఏమీ తెలీదు అని చెప్పి చాలా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు మోసపోకుండా అలాంటివి వినేసి శిల్పకి ఏం తెలీదు అని చెప్తే. నెక్స్ట్ నన్ను సెంటర్ చేశారు. అయింది. నెక్స్ట్ ఎవరు మాట్లాడతారో మాట్లాడండి. శైలజ గారు చెప్పండి. ఫస్ట్ శ్రీ మోటివేట్ చేశారు నన్ను. నాకు టీచింగ్ ప్యాషన్, నాకు చాలా ఇష్టము. సో నేను 9 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు టీచింగ్ దీనిలో. మాంటిసరీ కోర్స్ కూడా ఓన్లీ ఫర్ టాడ్లర్స్ నేను చేశాను. వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడం, ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ మై 9 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మాంటిసరీ స్కూల్. సో when she told me about all this, I thought, okay. Nice. Thank you, Andy. I think మనం అందరినీ కవర్ చేసినట్టు ఎక్సెప్ట్ శివరంజని. శివరంజని లాస్ట్ లో చెప్పండి, అసలు మీరు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రాము? రోజా మాట్లాడిన తర్వాత రోజా గారు. సత్య కూడా ఉంది. సత్య ఉన్నారు. ఎస్ రోజా గారు మీరు పాస్ చేయండి. నాదేం లేదండి, నేను కూడా అదే, నాకు కూడా ఏం తెలియదు. శిల్ప చెప్పినట్టు శివరంజని జాయిన్ చేసింది అంతే. సో అది తను ఎలా చెప్తే అలా వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే. చూడాలి. ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ చేసాము. సో అప్పుడు ఫ్యూ మంత్స్ ఇలాగే కిడ్స్ కి ఆన్లైన్ లో టీచ్ చేసాము. సో వాళ్ళ కిడ్స్ అందరూ బాగుంది, మళ్ళీ కావాలన్నారు అని చెప్తే సో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది శివరంజని. సో జాయిన్ అయ్యాము. చూస్తాం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుందో. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి హోప్ఫుల్లీ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇట్ లాంగర్ అనుకుంటున్నాము. We will continue longer this time. రోజా గారు కూడా ఏం తెలియదు అంటారు. వీడియోలు చేసేదంతా తనేను, తెలుగు స్క్రిప్ట్ రాసేదంతా తనేను, మళ్ళీ నాకేం తెలియలేదని చెప్తారు. మీరు ఎవరెవరు తెలియలేదని చెప్పారు మీ అందరికి నేను యాడ్ చేస్తాను. శివరంజని పక్కన క్లాసులు ఇస్తున్నారు మాకు శ్రీలక్ష్మి. వినేవాళ్ళు కూడా కావాలండి. ప్రసాద్ రెడ్డి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా తను. ఒక్క నిమిషం, ఐ థింక్ we are using the same link. సత్యారెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషం లక్ష్మి. ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, రోహిత్ అండ్ జ్యోతి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. జ్యోతి. హాయ్ జ్యోతి. జ్యోతి మనకి నెక్స్ట్ సెషన్ మండే నుంచి నానా, మండే టు ఫ్రైడేనే మన సెషన్స్. ఓకేనా? యా, సో నెక్స్ట్ మండే కలుద్దాం. బట్ థ్యాంక్ యూ, టైం జాయిన్ అయ్యావు. బట్ మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది, సాటర్డే సండే మనకి బ్రేక్. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. యా,
Yeah, I think yeah. Monday 7 కి జాయిన్ అవ్వండి. 7. ఓకే మేడం. ఓకే. Bye. ఓకే మేడం. బాయ్. Thank you. Yeah. Leave చేసేయచ్చు. Call leave చేసేయచ్చు. Bye. Sorry, those are some of our kids. సత్య మాట్లాడవా? సత్య, నువ్వు ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నావు? సత్యారెడ్డి ఉన్నారండి, శ్రీ సత్యారెడ్డి వీటిలో. ఉన్నారు అక్క. చెప్పునా. నేను పిల్లలకి ఏదో విధంగా హెల్ప్ చేద్దాము అనే ఆలోచనతో జాయిన్ అవుతాము అనుకున్నాను. ఓకే సత్య. చదువు పరంగా ఏదైనా హెల్ప్ చేద్దాము పిల్లలకి అని. ఓకే. వెరీ గుడ్. నైస్ సత్య, థ్యాంక్ యూ. శివరంజని నేను చెప్పు. ఓకే. అంటే బేసిక్లీ సేమ్ థింగ్. ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్, నాది కొంచెం లాంగ్ స్టోరీ. ఐ థింక్ ఇప్పటికన్నా ఫ్యూచర్ లో ప్రాబబ్లీ విల్ టాక్ మోర్. Same, the concept of wanting to do it myself. I think last time brief గా టచ్ చేశాను, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ మేకింగ్ అండ్ నా ఇనిషియల్ వాలంటీరింగ్ అండ్ కొంచెం కర్మయోగం అన్ని కలిపి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్స్పిరేషన్స్. డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ టీమ్. అండ్ రోజా, మనీషా, లక్ష్మీ రెడ్డి ఉన్నారు కదా. ఐ థింక్ దే వర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 8 to 9 months చేసాం అనుకుంటా. సెప్టెంబర్, మొన్న డేట్స్ చూస్తున్నాను, సెప్టెంబర్ టు మార్చ్, ఏప్రిల్, 6 months, 6 to 7 months. బట్ సమ్మర్ దగ్గర బ్రేక్ తీసుకొని వి కుడెంట్. బట్ నౌ మళ్ళీ వెన్ దే రీచ్డ్ బ్యాక్, ఆల్వేస్ ద థాట్ వాస్ లైక్, మనం వెళ్ళి మనకు కావాల్సింది చేసేదానికన్నా కెన్ వి ఎవాల్యుయేట్ ఏంటి నెసెసిటీ అండ్ వాళ్ళ నుంచి వస్తే బాగుంటుంది. అండ్ అప్పుడు రియలీ దే విల్ బి అ డిఫరెన్స్. అండ్ ఆల్సో ద వెలుగు ప్రైమరీ థింగ్ వాస్ లైక్, కెన్ వి మ్యాచ్ ద నీడ్స్ అండ్ ద skills set laga. And if there are lots of people who wants to give back, but obviously andru financial ga ent varaku untundi, there is a limitation already. But everybody will have couple of hours ane uddeshanto, and a couple of hours when they want to give back, can we find those people who can benefit from those skill set of the people who have the skills ane danto, can we find that such such situations, or match those people to bring everybody to that equitable situation ane uddeshanto. And education program is just, I am hoping that it's just a beginning. So we'll not tell you think next lo em avutundi anedi, I'm just going to let things to unfold and take it as it goes. But as of now, giving back low satisfaction, definite. I think there is a very core deep desire of something else, and I'm not sure adanta evolve ayi akkadiki veltamo ledo teliyadu gaani, giving back to patu, as I have more people in my family, my extended family, am I able to be the person that I want to be అనేది కూడా కాన్స్టెంట్ గా నన్ను నేను ఎవాల్యుయేట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కూడా ఇది. So yeah, and the belief always is giving, take, and sorry, this is my personal belief. There is nothing wrong in the wrong ani kuda kada, that's not even the right terminology. But we are giving it at the same time, we are also getting a satisfaction anedi we are getting. So there is it's always mutual, giving, taking kanna మనం ఎవరికైనా ఇచ్చే వాళ్ళు అంటున్నాం కానీ obviously we're also getting. So I think if we can hopefully you'll resonate with this information, and it's not just giving but we're also getting anedi, it's a mutual thing anedi. I hope we'll all resonate it, and I think we'll probably discuss more and more on these topics going forward. But I'll conclude. I think chala matladanatunnanu, I'll stop. So following this, Lakshmi cheppu. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరూ వాళ్ళ
ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ వాట్ దే ఫెల్ట్. ఇప్పుడు దాకా చేసిన వాళ్ళు, కొత్త మెంబర్స్ అందరూ నేర్చుకుంటున్నాము డెఫినెట్ గా. ఇంకొకటి మనము ఇవ్వాలి అంటే తీసుకోవడానికి కూడా ఒకరు ఉండాలి కదా. సో దానికి కూడా మనం చాలా గ్రేట్ఫుల్ గా ఉండాలనుకుంటాను. Somebody Thank is you, there to Lakshmi. take. Thank you very much. Thank you. Roja, you want to proceed with the next? ఇప్పుడు మనము సబ్జెక్ట్స్, డేస్, వాలంటీర్స్ గురించి నేను చెప్తాను. అది మీకు కూడా అందరికి శివరంజని మెయిల్ చేసినట్టుంది, బట్ జస్ట్ కన్ఫర్మ్ అన్నమాట అందరికి. అండ్ శైలజ గారు మీది ఒక్కటి రాదు అప్పుడే, సో విల్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ సూన్ అండి. సారీ రోజా. సో మండే వచ్చి క్రిటికల్ థింకింగ్. సో ఈచ్ డే మండే టు ఫ్రైడే అనుకున్నాం కదా మనం క్లాసెస్. ఈచ్ డే 3 levels కి, level 1, level 2, level 3 ఉంటాయి. సో level 1 వచ్చి class 1, class 2, level 2 వచ్చి class 3 and 4, level 3 వచ్చి class 5 and 6. ఓకే, సో సపరేట్ గా చేస్తాం. అది ఒక్కొక్క లెవెల్ కి ఒక వాలంటీర్ ఒక ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క రోజు ఒక సబ్జెక్ట్. మండే క్రిటికల్ థింకింగ్. సో level 1 కి రోజా, level 2 కి ప్రవీణ్, level 3 కి లక్ష్మక్క. నెక్స్ట్ ఇది ఓకే అయితే, ఇది కాదు ఏదన్నా డిఫరెంట్ గా ఉంటే చెప్పండి. ఓకే అయితే జస్ట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. ట్యూస్డే వచ్చి మ్యాథ్స్, level 1 రోజా, level 2 మాల్ని, level 3 మనీషా. నెక్స్ట్ వెన్స్డే. ఐ లవ్ దట్. నేను కూడా ట్రై చేస్తాను. ఓకే. వెన్స్డే తెలుగు. level 1 సత్య, level 2 మాల్ని, level 3 విజయ్ ఇప్పుడు లేరు ఇక్కడ, బట్ Vijay గారు కూడా I think we'll have confirmation. He wanted to review something and confirm. So నెక్స్ట్ థర్స్డే వచ్చి ఇంగ్లీష్. level 1 శ్రీలక్ష్మి, level 2 హరిణి, level 3 విజయ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఎథిక్స్ అండ్ హోంవర్క్. level 1 వచ్చి లక్ష్మి జక్క, శ్రీలక్ష్మి. level 2 వచ్చి శిల్ప. ఓకే, level 3 శివరంజని. సో ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్ శైలజ గారు, ఐ వాంటెడ్ టు చెక్ అవుట్. అంటే తెలుగు level 1 and 2 అన్నారు మీరు. రివ్యూ చేసి I think if level 3 and we're looking, but I'll reach out and talk to you, but we'll reach out. As of now a lot చేయలేదు, but కొంతమంది we are doing repetition, so based on that I'll changes చేసి Definitely. సో అది సబ్జెక్ట్స్, డేట్స్. సో తర్వాత రివ్యూ చేసి శైలజ గారికి కూడా పెడతారు. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చి అసెస్మెంట్స్. అంటే ఫస్ట్ ఒక 1 week మనం పిల్లలకి ఏమి అసెస్ చేయాలని అనుకున్నాము. వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఎంతవరకు వాళ్ళకి తెలుసు అని తెలుసుకోవడానికి జస్ట్ కొన్ని ఓరల్ గా, కొన్ని లేదంటే రిటర్న్ గా కూడా కొంచెం అసెస్ చేయాలని అనుకున్నాము. సో ఈచ్ లెవెల్ కి ఆ టీచర్ ఒక వాలంటీర్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ లో వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారు పిల్లల్ని. సో ఇక్కడ చిన్నది క్వశ్చన్, వాళ్ళని గ్రూప్ లోనే, అంటే ఇప్పుడు ఒక level 1 అనుకో, level 1 లో ఐ థింక్ 4 kids ఉన్నట్టున్నారు ఇప్పటికి. సో 4 kids కి సపరేట్ చేయాలా, గ్రూప్ లో చేయాలా అన్నది జస్ట్ ఒక చిన్న డౌట్ అది. బట్ వేరే లెవెల్స్ లో ఎక్కువ కిడ్స్ 2-3 ఉన్నారా అని అంటున్నారు. సో దాన్ని బట్టి గ్రూప్ లోనే మోస్ట్లీ ఓరల్ గా లేదా రిటర్న్ గా అసెస్ చేయాలనేది మీరు వాలంటీర్ చేసే వాళ్ళు యూ కెన్ డిసైడ్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇస్ దట్ ఓకే? ఓకే. సో అది ఒక అసెస్మెంట్ వీక్ 1 week లో ఉంటుంది. ఈ వీక్ అంతా అసెస్మెంట్స్. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ రూమ్స్. ఇప్పుడు మనం అందరము ఒక లింక్ ద్వారా, గూగుల్ మీట్ ద్వారా ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అందరికి కామన్ ఒకే లింక్ ఉంటుంది.
సో విల్ ఆల్ జాయిన్ విత్ ద సేమ్ లింక్. బట్ అక్కడ జాయిన్ అయ్యాక విల్ హ్యావ్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని బ్రేక్అవుట్ రూమ్ 1, బ్రేక్అవుట్ రూమ్ 2 క్రియేట్ చేస్తున్నాం అక్కడ. సో అక్కడ బ్రేక్అవుట్ రూమ్ 1 లో లెవెల్ 1 వాళ్ళు ఉంటారు విత్ కిడ్స్, ఆ వాలంటీర్, ఆ సబ్జెక్ట్ వాలంటీర్. అండ్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్ 2 లో లెవెల్ 2 కిడ్స్ విత్ ద వాలంటీర్, రెస్పెక్టివ్ వాలంటీర్ ఉంటారు. అండ్ ద మెయిన్ రూమ్ లో లెవెల్ 3 వాళ్ళు. ఓకే, అందుకే ఐ థింక్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? యా, ఓకే రోజా. యా, సో అది ఒక హోస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు హోస్ట్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ చేసి సపరేట్ రూమ్స్ లో ఏ లెవెల్ వాళ్ళని పంపించేస్తారు. యా, ఓకే, యా, దట్స్ ఆల్. శరణ్ని, అంతేనా? యా. అక్క ఫస్ట్ మండే టీచ్ చేసిన వాళ్ళు కొంచెం ఒక వీడియో పోస్ట్ చేయండి, ఏ విధంగా టీచ్ చేయాలా ఏంది అనే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ జాయిన్ అవ్వండి, వాళ్ళు జాయిన్ ఒకసారి అవ్వండి. చూస్తే అర్థం అవుతుంది కదా. ఇనిషియల్ గా ఐ థింక్ ఫస్ట్ వీక్ ముందు ఉన్న టీం అంతా ఉంటాము. బేసిక్లీ కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ అండ్ టైమ్ అవైలబిలిటీని బట్టి ఎవ్రీబడి కెన్ జాయిన్. ఇప్పుడు మనీషా కూడా షిల్ టాక్ అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ మనకి లక్ష్మక్క ఇందాక షీ షేర్డ్ హర్ టిప్స్, ప్రాబ్లీ షీ కెన్ షేర్ దెమ్ అగైన్. అలాగే మనకి శైలజ గారు కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ మాట్లాడతారు. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఇఫ్ వీఆర్ లైక్ మనకి కన్సర్న్ ఉంది, చెప్పగలమా లేదా అన్న థాట్ విచ్ ఇస్ పాసిబుల్. చాలా మందికి మనకి టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, బట్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. సత్య, మిగతా క్లాసులు ఎలా చెప్తున్నారు అనేది జాయిన్ అవ్వచ్చు. పూర్తిగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. పర్వాలేదు, లేదు, చాలా మంది, నాకు లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. యా, పర్వాలేదు సత్య, ఐ థింక్ విల్ బి గుడ్. యా, నెక్స్ట్ ఐ థింక్ మాలిని కాదు, హరిణి. సో నేను జస్ట్ టిపికల్ మన క్లాస్ సెషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తాను. ఇనిషియల్ గా we will start with like a 1 minute breathing exercise, just so like we bring their attention to the class. Just like we take like deep breaths like for 4 seconds and then hold the breath for like few seconds and then release out the breath. This we will repeat for like 3 times, just like 1 minute session. And then we will go to the class, teach them the content that we aa rojuki emankunnamo adi cheppi in the end we will do like a small gratitude exercise. So our goal is to teach ethical and critical thinking and ethical values to the kids. So teaching them gratitude is I think adi manam chinnappudu nunchi alvaatu cheskunte it really helps, because manamu in the middle age lo manam nechukuntunnamu, but I think if we have this habit like from the childhood we would have been like different people completely. That's what I feel. So ఎవరైనా యూజువల్ గా వాట్ ఎవర్ దే డోంట్ హ్యావ్ దే థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ దే ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ like I think we should teach them and cultivate the habit of feeling grateful for what they have. So just like that, so every day we can ask everyone like, okay, what are you feeling grateful for today? Ani alaga gratitude express cheyatam. And that can be like anyone, like a human being or nature or anything. So that is how we will end the session, like every day. And even our sessions goda, even in our meetings, that's what we are planning to do going forward. And the next thing I will talk about is like general ga manaki registrations avi ela jarigini. I will just give you an overview. So we had like couple of information sessions in like 3 weeks ago, I think. Based on that, we got like 130 registrations, including some duplicates. So 130 lo, after that, like after the registration, we had another like parent meetings, but the attendance was like really poor. Then the core team decided we will go and reach out to them like personally. So చాలా మంది చాలా కష్టపడి personal గా phone calls కూడా చేసాం to all the parents who are in the group. So and then we got like oral confirmation that they will join from close to 46 people.
So last week we had like 3 until this past week, like Wednesday, Thursday, Friday, we had like 3 days of sessions only for the kids, just to see how many will actually show up. And we had like consistent people who are like joining all the 3 days. Vacharu chala interest ga kuda unnaru vallu. But final count from the 46 first level ante first and second grade, and there is a UKG kid too, like we have 5 people. For the level 2, from 3rd and 4th grades we have 3 kids, and level 3 we have close to 6 kids. That might change on Monday again. Yeah, there will be more people showing up, but our 46 people aithe prastaniki mana parents WhatsApp group lo unnaru, and they know what is going on, so they might join like later on. And also we are continuing our efforts to like bring more kids in, so that what do you call, like dispensing that information is going on, like where villages ki where government officers goda we are reaching out, so we'll still enroll more people. That's what we are hoping for, but for now these are the numbers, like for the 3 levels who showed up like last 3 days continuously. And thank you, Harini. And that takes us to the next thing. Are we ready for the challenges? Right? Yes, we all want to give back. But in that Lakshmaka Cheppinatlu, and general ga you've heard about what's been going on in the background. Oksar classes ayin tarvata Harini cheppinattu consistent ga vastunnaru, vache kids they'll be there. But definitely కొన్నిసార్లు I think 2 kids 3 kids అన్నప్పుడు మనకి ఎంత మోటివేషన్ ఉంటుంది అనేది we'll have to, and definitely we'll continue the process and more kids వస్తారు, but ఈ లోపల ఎంత మోటివేషన్ ఉంటుంది అనేది ఒకటి. And the next thing, the Google Classroom itself. Yeah, Lakshmaka, a few minutes. నేను ఈ couple sentences. నువ్వు పేరెంట్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు వాట్ ఆర్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్ రూమ్? Actually, I'm the only one who didn't talk to any parent. Rest of the team matladaru, so maybe మాలిని, శ్రీలక్ష్మి, మనీషా మాట్లాడారు. ఓకే, మనీషాకి తెలుసు. మాలిని అండ్ శ్రీలక్ష్మి, మీకు ఏమనిపించింది? వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ us? Malini ఒక్క నిమిషం నేను ఫినిష్ చేస్తాను. There are some things that I want everybody to understand, like what challenges ఉంటాయని. తర్వాత I'll pass it on to you. Definitely some of the challenges that'll be there will be the technical issues in terms of connectivity, and based on akkada look ante a poor connectivity, camera issues ivanni undayi. Tarvata also like version like poina current poina there'll be changes, right? I think people fluctuate out there, and while teaching online it's not going to be easy. Manaki maximum number of kids, we are only thinking 10 to 12, but at the same time andari focus unchadam adokati. Ala kakunda I think there are concepts of under critical thinking and certain pictorial ga explain cheyalankunnappudu how are we going to, so all those things we probably would have to start mentally preparing. I don't think will extensive preparation kavali ananikani mentally konni thoughts and how we'll go about it anedi we'll have to think. We'll also do this exercises as a group chestam going forward, and probably will reflect on all the challenges and keep finding the solutions for them to make it as efficient as possible. But I wanted to just give a heads up of all these possibilities. And then, I think expectations, sorry, then Lakshmaka, me question ki, Malini, go ahead. I think that Lakshmi baga cheppagaladu anukunta. Lakshmi jaga endukante she connected with more people. I connected with less than 5 people. Lakshmi,
లెస్ దెన్ 5 పీపుల్ లో కూడా మీకు ఏమనిపించింది మాలిని? ఏమనిపించింది అంటే వాళ్ళు జస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కాల్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసా అంటే కొందరు తెలుసు అని చెప్పారు, కొందరు తెలియదు అని చెప్పారు. కానీ తర్వాత నేను ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ అంటే ఇది ట్యూషనా అన్నట్టు అడిగారు నన్ను. సో నేను చెప్పాను ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఎ ట్యూషన్. అంటే మీ స్కూల్లో చెప్పే విధానం కాకుండా వీళ్ళు టీచ్ ద కిడ్స్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే ఇది అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రోగ్రామ్ గురించి. అప్పుడు వాళ్ళు ఓకే అని చెప్పారు, నాకు కనెక్ట్ అయిన పేరెంట్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ లక్ష్మీ జక్క, యూ కనెక్టెడ్ విత్ మోర్ పీపుల్ రైట్? మేబీ వాళ్ళకి అసలు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదేమో అంత మాట్లాడేదానికి. మీరు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదా వాళ్ళకి? ఓకే, నేను ఇవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నా నుంచి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఫస్ట్ మనకు ఫోన్ కాలే. మీరు ఫోన్ చేస్తారని అనుకున్నామండి, మీరు ఫోన్ చేస్తారని చెప్పారు. దట్ వాస్ దర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. తర్వాత చాలా మందికి ప్రోగ్రామ్ తెలీదు. దెన్ వాలంటీర్స్ చెప్పారు, ఎవరో మేడం చెప్పారంట మనం కాల్ చేస్తామని. దే వర్ రియల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కాల్. అది ఫస్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్. నా కాల్స్ లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మోస్ట్లీ. తర్వాత ట్యూషన్ అని ఎవరు అడగలేదు. మొన్న క్లాస్ లో మాత్రం ఒక పాప ఈవీఎస్ అడిగేది. మనం చెప్పట్లేదు కదా ఈవీఎస్ అనుకున్నాం మనం. అంటే తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్. ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్. ఓకే ఓకే. సో మనం ఎలా హోంవర్క్ హెల్ప్ అనుకుంటున్నాం కదా, మేబీ దట్ టైమ్ వీ కెన్. నేను అనుకోవట్లేదు, ఒక్కొక్క పేరెంట్ కి ఒక్కొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండొచ్చు, అది ఓవరాల్ చెప్పలేము. యాజ్ వి గో ఆన్ మనకు తెలుస్తుంది. బట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వడం కన్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా కూతురే ఉంది, నేను తను ఏదో కలెక్టర్ అయిపోవాలి, బిఎం అయిపోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే సో చూద్దాం మనం ఎంత చేయగలము. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వేది అది నాకు ఐ డోంట్ థింక్, తెలీదు నాకు. ఇంకా అంత డెప్త్ గా ఆలోచించలేదు, వాళ్ళని అడగలేదు. Yeah, on the overall, the parents doesn't know about this program. Yeah, that's what I ఓవరాల్ తెలీదు, అసలు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలో తెలీదు, అసలు వాళ్ళకి రియల్లీ ఏం తెలీదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడున్న. వన్ మోర్ థింగ్ ఐ ఫర్గాట్ టు మెన్షన్. సో ఫర్ ద పాస్ట్ 3 days మనము చేసిన అదే ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్స్ లో కిడ్స్ కి మోస్ట్లీ లైక్ గూగుల్ మీట్ వాడటము, మ్యూట్ చేయటం, అన్మ్యూట్ చేయటం, హ్యాండ్ రైజ్ చేయటము, బ్రేక్అవుట్ రూమ్ లోకి వెళ్ళటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా వి టాట్ దెమ్, అంటే చెప్పామన్నమాట. అండ్ లెవెల్ 1 కిడ్స్ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గ్రేడర్స్ కి దే హ్యావ్ పేరెంట్స్ ఆల్ ద టైమ్ లైక్ నెక్స్ట్ టు దెమ్, హెల్పింగ్ దెమ్. So that is something we need to keep in mind. Like, we are like. That is good to have them also. That is good to have them also. Good to have them, but at the same time, we are not expecting the child to become independent. When the mother or the father ఈజీగానే గ్రాస్ చేస్తున్నారు, మన చెప్పిన వాటిని ఈజీగానే క్యాచ్ చేస్తున్నారు. Yeah, I feel it's parents need not sit with them because I think they are very smart and they quickly grasp what you were telling. So ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, what do we need to do understand before we start. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా we know why we've joined this program now. We're very clear about this. Then we have to understand how to go about this program. సో మనం మెయిన్ గా చూస్తే దీంట్లో మెయిన్ ఐటమ్ వచ్చి మనం చేసేది టీచింగ్. సో మనం టీచింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేమి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అనేది మనం చూద్దాం. సో బేసికల్ గా టీచింగ్ ని పెడగోజీ అంటాం కదా. ఇట్స్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్, మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఎవరి పద్ధతి వాళ్ళకు ఉంటుంది. టీచర్ నుంచి స్టూడెంట్ కి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా స్టూడెంట్ నుంచి కూడా టీచర్ కి ఉంటుంది, బట్ వి విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ బై ప్రాక్టీస్. సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే, మనకి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వస్తే వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ దే ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఏముంటుందో దాంట్లో చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టు బిల్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ దట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. Then these are some of the principles. These are all industry terms. So అంత పర్టికులర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినంత ఏం లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ వై వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ పెడగాజికల్ అండర్స్టాండింగ్.
ఏంటంటే we have to understand that when we understand pedagogy, we give a better quality and there will be a better reception and there will be a lot of student participation and also helps them to develop higher cognitive skills. And now we can see there are a lot of variety of learners in one classroom, so they all need a different kind of strategy to understand and to learn from us. సో అవన్నీ మనకి బాగా అర్థం కావాలంటే కొద్దిగా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ తెలియాలి. సో దాని మీరు యూ కెన్ సీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమున్నాయో, కమిట్మెంట్, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టీచర్స్ నో హౌ టు టీచ్ ద సబ్జెక్ట్స్, అవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం బికాస్ వీఆర్ ఆల్ బిగినర్స్. మనం అవన్నీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, మనకి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. So we understand that teachers as adults we are responsible for monitoring and managing students. So akkada we have to be very very confident annamata. మనం మనకేం తెలియదు అన్నట్టుగా మనం వాళ్ళకి చూపించకూడదు. We should be very very confident in ourselves. So adi, because this content is like primary school content, we can all deal with it. Trust me, we can all deal with this. Okay, and then we have to understand how our systems are working, and then we have to assess ourselves and then make corrections as per our requirements. Then these are some of the strategies. If you are a parent, you will know all of them. So there's gamification, that means you create a game and then you play the game and then through the game they learn something. And then there is problem based learning, project based learning, tarvata service based learning. When they do a service, ippudu manaki jarigedanta service based learning. So when we do an activity, we understand how that activity works, how different it is from say a theoretical aspect, and then we will see how it works in real world. So avanni service based learning, experiential learning, differentiated learning, inquiry based learning. Inquiry based learning is very popular, by the way. So these are some of the strategies that you can use. Please look up these things. Actually, going forward, we'll be meeting monthly kada, so I will talk more about that, but meeting monthly lo will probably take one of these and go deeper, and we can do that continuously during our regular monthly meetings. Yeah. And also it is important that we be ready with our resources. Manaki syllabus ఏంటి ఇప్పటిదాకా మనం చేసింది అదే కదా, we understood what the curriculum was, we understood how to take forward this class. మన క్లాస్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం కదా, హరిణి చెప్పినట్టు, that all works under the resources, that all helps us to put on a good show. So you have to understand you need your presentations, you need your lesson plans, you need your audio video media. However, but it is very very important to also understand from the other side of the table. Students ki edi convenient anedi kuda mana ardham cheskoni, once we get used to them, we will all understand all these things. They're not a big deal, and this will always keep us focused on how the learning should happen. Such it's very important for us to understand the differentiated education, because I said they're all from different backgrounds, they all come from a lot of different kind of homes. So it is very important to understand that some people need extra, then we do extra for them. That's it. We have to identify what student needs, what kind of a strategy, and we have to do that, and we have to follow up, and then we have to see what we can do for them. Next, these are called manipulatives. If anybody knows, please jump in and tell me if they know anything about this. Shailaja garu, మీకు మాంటిసరీలో ఉన్నారు, సారీ కమ్ అగైన్. ఇది మ్యానిపులేటివ్స్ గురించి చెప్తారా? క్లాస్ రూమ్ మ్యానిపులేటివ్స్. మ్యానిపులేటివ్స్ మీన్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్. మీకు మాంటిసరీ టవర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా? అవును, పింక్ టవర్ అవన్నీ ఉంటాయి. What do they do? Actually, Montessori is a system which focuses on the
on the working skills, like when a child is doing a pink tower on his or her own, means there is a process. The child goes to that place and brings each and every piece of the tower and arranges herself or himself with the demonstration of the teacher. First, teacher will show them, then teacher will ask the children to go and do it on their own. Thank you, Annie. Thank you very much. So when you think of like she's calling it a pink tower, so they have some instruments which help them to learn. So మన వరకు Yes. ఏంటంటే we have to understand that we have to DIY these things, because పిల్లలు వేరే దగ్గర ఉన్నారు, మనం వేరే దగ్గర ఉన్నాం. It's a virtual system. So you have to understand what they can bring from their homes to understand a concept better అనేది మనం ఆలోచించాలి. It all depends on us. So we have to understand how we can help them to create these manipulatives to understand these things. So simple things ఉంటాయండి. For example, like dice. Everybody has a dice because they play at home, or say they have uh, Papulu. rice grains, or they have dals, and they have those things. They have stones, they have flowers, leaves. We have to work these things all into our classrooms. Yes, teaching aids, Akka. Yeah, right. So we have to figure out what we can do to include all these things to make it more interesting for them. ఇక్కడ నేను రాసినట్టు manipulatives are very very interesting strategy because they're very creative and they're very engaging when they have to go look for things. నేను వెళ్ళి ఒక 10 బియ్యం గింజలు తీసుకురమ్మంటే they have to go, they have to do. So it makes them remember better because they have an experience out of it. So we Yes, have Montessori is also based on the experience only. Yeah, I understand. And you have very specific instruments for that. Montessori law already very well established instruments ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ it is up to us how we figure this out. Okay. So it's we all more have to challenging for us. we all have to lean on each other. We all have to take each other's help, and then only we can do it. So it is very important to be a good team also here. So But please. sorry. The thing is, we don't have to be perfect, or we don't have to be anywhere close to all this on week 1. And we'll all be learning together on repeated discussions on individual topics. So don't worry, but this is just a basic information. So please don't get intimidated. I'm just putting my thought out. Okay. Yeah, it's not that difficult. There are people who can always help us. There are people who have experienced teachers on a team, so don't worry about us. We'll all help each other out. So, and it is not that tough. Trust me on that. So you have to understand how cognition works, because see, we need to understand that it is a learning machine. Any brain is a learning machine, and it has its own processes. So you have to understand that there's comprehension, there's application, and there's memory. Now, మన schools లో మెయిన్ గా జరిగేది ఏంటంటే we sit and we listen to our teacher and we try to memorize those things. అంతకన్నా I think comprehension, application రావాలి అంటే మనకి we have to go beyond just the memory part. That is why we are giving them these manipulatives, so that they can have an experience and they can remember better and they can understand things better. And then when they get a chance to apply those things in their real life, they're able to do it very easily. సో కష్టపడి నేర్చుకునే దానికన్నా ఇలా ఆటలు పాటల్లో నేర్చుకునేదే మనకి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుంది. Then these are some of the existing theories anamata. So there are a lot of psychologists who have come up with different theories about cognition. Everybody has their own understanding of cognition, and they've all documented it. This is not much ఏమంటారు, we have to come up with our own thing to understand. కానీ ఇవైతే పాపులర్ ఇవి. So if you want to look up those things, get some pointers, please do. They always help. Sorry. So cognitive learning theory explains how the internal and external factors shape an individual's mental processing and help learning.
సో మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంతా నేర్చుకోవడమే కదా, పిల్లలు వాళ్ళు నేర్చుకోవడమే మనకు కావాల్సింది. వాళ్ళ కరికులంలోనో లేకపోతే మనం చెప్పేదో వాట్ ఎవర్ వి థింక్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు దెమ్, దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు లెర్న్ ఇట్. సో మన లెర్నింగ్ అనేది మన మెయిన్ ఎయిమ్ గా పెట్టుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్. సో we often forget how their external factors affecting them, because we're all mostly concentrating on the internal factors, how sharp is he, how what is the IQ, avanni ఆలోచిస్తాం popular ga, but that's not how it works. External factors and internal factors both affect the child the same way. So if we give them a good external experience, then they will develop internally also. So it is very important to understand that external and internal factors are important. Then assessment అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. We cannot just teach a student and forget about whether to check with them whether they've understood or not, or whether they've just మనం చేయాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి చేసేయడం కాకుండా, we have to understand that we have to do an assessment and do the correction. ఒక్కొక్కసారి అసెస్మెంట్ లో we will understand that our strategy is wrong, then it is important for us to correct our strategy. So the correction happens both ways. You have to correct the student and you have to correct yourself whenever there is a requirement to correct your strategy. So it also helps you understand which strategies work with your students, which manipulatives are popular with the students. You have to understand those things. So this is a very 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 important learning experience for all of us. So corrections అనేది మన పర్సనలైజ్ లెర్నింగ్ కోసం యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. So that is why it is very important to do a assessment and then correct. This is the last part in the teaching, so don't leave it out. Please do the assessments. So if anybody has any queries, would you suggest the assessments to be more, queries, assessment to be an ongoing continuous process, or ante etla, or would it be like a particular it is a very assessments thing Taka. So as long as you are able to do an assessment however you want to do it, so please do it, and you consolidate it, and then you understand where the correction needs to happen. Okay. So this just makes me CCE ante akka continuous assessment, continuous comprehensive evaluation. Okay, so this makes me think అక్కడ మనం ఫ్లయర్ లో అండ్ మనం చెప్పింది ఓకే 1 hour అని ప్రెప్ టైం ఎంత ఉంటుందని అనుకోవట్లేదు. సో హోప్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు రీఇన్ఫోర్స్ దట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు బి intimidated by this. We'll learn it together. And that's another thing I wanted to mention. Challenges section lo, I think we ourselves will be learning, especially if teaching background like the students. Yeah, we will be constantly learning, and I think we'll learn on the go and with activity and experience and with minimal background prep time anukuntunan based on each of our capabilities. But I hope everyone's with us still and not. నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఎవరిని భయపెట్టకుండా. అందరికి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఎవరికన్నా ఏదైనా భయం వేసింది అనుకోండి, క్లాస్ లో మనకేం తెలియలేదు అనిపించింది, గబక్కన ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు, గో బ్యాక్ టు ద గ్రూప్, ఎవరన్నా ఉన్నారా, కమ్ టు హెల్ప్ మీ అడగాలి. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను ఒక్కటే ఏదో చేసేద్దాం అని అనుకోకూడదు. భయం వేసిందా, డెఫినెట్ గా భయం వేస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే మనం తప్పు చేయకూడదు అనిపిస్తుంది. మనం పిల్లలకి కరెక్ట్ గా చెప్పాలి, ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని తెలియదు ఒక్కొక్కసారి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ లేనప్పుడు చెప్తున్నాను ఇది. డెఫినెట్ గా భయం ఉంటుంది కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు, తప్పు చేయకూడదు అని. బట్ ఇట్స్ ఓకే టు డూ మిస్టేక్స్. మనం అందరం ఒకరికొకరు ఉన్నాము. We can just message ఎవరన్నా somebody jump in for the class అని, or maybe they help us in WhatsApp, whatever way, and just be confident in front of students. Don't panic there. Yeah, and it's very important to be confident, and it is very we have to understand that this is elementary school level
And it stays with them for a very long time, and we want them to be brave. So it's okay to get scared. I may have a different theory on that in terms of మనకి తెలియనప్పుడు it's okay to say that I am not familiar, but I know where to find the answers and I know how to take it forward. And that'll actually క్వశ్చన్ be అడిగినప్పుడు కాదు సమస్య, Aha, క్వశ్చన్ then- అడిగినప్పుడు కాదు సమస్య. Yeah, ఏదైనా general క్వశ్చన్ గా. అడిగితే కాదు, ఒక్కొక్కసారి క్లాస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. మొన్న ఏంటది మనీషా, మనం ఏదో గ్రాటిట్యూడ్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యలేము. చేయాలి అనేది కొద్దిగా తడబడ్డాం. సో ఐ జస్ట్ మెసేజ్డ్ మనీషా, okay, can you handle it? She's like, yeah, I'll do it. So she was there. So like that. Yeah. Not for the question. Yes. Questions definitely we can always say, I don't know, I'll come back with an answer. Yeah. But other Okay, I think that ఇంకెవరికైనా ఏమైనా questions ఉన్నాయా? Sorry, Maneesha presentation or basic information. We'll go again in depth. Yeah, very nice presentation, Maneesha. Very good. Thank you. Yeah. Thank you. నేను కూడా. Okay, then I think we'll proceed with Hope I didn't scare anybody out here. లేదు. కొత్తగా చెప్తే నాకు కొంచెం బెటర్ గా ఫీల్ అవుతుంది. ఐ అండర్స్టాండ్ బెటర్. అంటే ఐ థింక్ నేను ముందు కాషియస్ అయిపోయినట్టున్నాను మనీషా. సో దట్ వన్ అవర్ చెప్పండి శైలజ. Bye everybody, I'm leaving. Oh, Okay, bye. Shailaja. Okay. Okay. bye. Bye, Shailaja. Yeah. Thank you for joining. Yeah. అమ్మాయిలు మీ అందరికి నాదొక్క క్వశ్చన్. చెప్పండి. టీచర్స్ మీరు ఒక 4 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 4 స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు టీచ్ చేస్తున్నారు. 2 గ్రాస్ చేయగలుగుతున్నారు, 2 గ్రాస్ చేయలేకపోతున్నారు. రీజన్ ఏమనుకుంటారు మీరు? మన టీచింగ్ స్టైల్ వాళ్ళ లెర్నింగ్ స్టైల్ మ్యాచ్ కాకపోవచ్చు. మరి నువ్వు బేసిక్ లెవెల్కి వెళ్ళు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండవలసిన లెవెల్లో ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా లోకెళ్ళు. అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో కిడ్స్ కి ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ వచ్చు అని మనం అనుకుంటాము. అన్నం తిన్నాము నిద్రపోవడము కాదు. మనము ఇమాజినేషన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, మనం సౌత్ అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి అది ఇమాజినేట్ చేయగలుగుతున్నారా, మనం చెప్పే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్. అప్పుడు ఈజీగా ఏ చైల్డ్ అయినా క్యాచ్ చేస్తారు అనేది నాదొక పర్సెప్షన్. రియల్ నాకు తెలియదు, నేను అది మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఫీల్ అవుతాను. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ లాంగ్వేజ్. మనం చెప్పే ప్రతి వర్డ్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు తెలుగులోనే తీసుకుంటే ఎంతమంది తెలుగు మీడియంలో చదువున్నారో నాకు తెలియదు. LCM అని తీసుకున్నాం అనుకో ఇంగ్లీష్ లో, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో మల్టిపుల్, కామన్, లీస్ట్ అనే 3 మీనింగ్స్ వాళ్ళకి తెలుసుంటేనే అది అర్థమవుతుంది. ఆ తెలుగు మీడియంలో తీసుకున్నారనుకో ఇంకా కష్టం. అది కనిష్ట సామాన్య గుణిజము. ఇంకా చిన్నపిల్లలు కూడా తీసుకుంటుంటే మనం ఒకటి చెప్తున్నప్పుడు అది వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేయగలగాలి, అంత లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి. సో ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ అండ్ తెలుగు టీచర్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై పర్సెప్షన్. అంటే మీరు చెప్పేదండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలంటారా? సింపుల్ లాంగ్వేజ్ కూడా అర్థం కాదు చాలా మంది చిన్నపిల్లలకి. వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ వచ్చే అని మనం అనుకుంటాము. లాంగ్వేజ్ ఏంటి, అమ్మ ఆకలి అవుతుంది, అన్నం తింటున్నాము, నిద్రపోతున్నాము. మీరు దాంట్లో ఇంకోటి తీసుకొని వచ్చి దిక్కులు 4 అని చెప్పారు. దిక్కులు ఏంటి, దిక్కులు అని ఏటిల్ అంటారు. తూర్పు అంటే ఏంటి, పరమడు అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేయగలుగుతున్నారా? So that's actually a very nice transition. Akka cheppina dan point based very nice transition to the next steps. Actually ga manam meeting lo next steps ki Malini. So ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మాలిని. ఇది యాక్చువల్ గా హరిణి చెప్పింది. అంటే మనం ఏ విధంగా క్లాసెస్ తీసుకోవాలి, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, అవన్నీ ఇందులో జస్ట్ నేను మళ్ళీ క్విక్ రికాప్ చేస్తున్నాను. మనీషా కూడా చెప్పింది.
ఫస్ట్ సెషన్ వచ్చేసి మనము క్లాస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ స్మాల్ ఒక 1 minute బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అండ్ క్లాస్ ఎండ్ అప్ విత్ ద గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్సర్సైజ్. సో అంటే బేసిక్లీ వాట్ ఈ కపుల్ డాక్యుమెంట్స్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేసేవి ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం థియరటికల్ గా మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, సో అవి ప్రాక్టికల్ గా మనకి అలవాటు అవ్వడానికి కోసము మనం మేకింగ్ ష్యూర్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనే దానికి ఈ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి క్విక్ ప్రీ సెషన్ ఈ రివ్యూ నోట్స్ అందరికీ ఉంటుంది. సో క్విక్ గా యూ కెన్ రివ్యూ దిస్ and there's also post session reflection laga. So Malini will talk about those things. And next, how you are going to follow the teaching. Just when you are taking the topic, we have to just simplify the topic, not complicated. And again, we have to teach the topic with ante manam common ga life lo jarige examples teeskoni teach cheste valki easy way lo understand avutundi. అండ్ ఆల్సో విత్ ఫన్ ఫిల్ గా మనం టీచ్ చేయాలి, ఎందుకంటే అప్పుడే కిడ్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు టీచింగ్ కి. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్ట్రాటజీస్, అంటే మనము ఎలా టీచ్ చేయాలి అంటే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ అండ్ అలాంటివి. దాంట్లో ఏంటంటే మన టీచింగ్ లో మోస్ట్లీ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్ లాగా మనము ఇంటరాక్ట్ చేస్తూ కిడ్స్ తో మనం టీచింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ టీచింగ్ ద టాపిక్ వాటర్ ఇట్ మే బి టుడేస్ what our topic we taken for the today, then we have to ask them the open-ended questions like how by that we can able to understand that how kids can understand the topic, and also why and how this type of questions we have to come up with it. And kids and also the kids who understand the topic and a kid వేరే kids కూడా చెప్పేలాగా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ని తీసుకుని రావాలి. అంతే, అంటే మనమే టీచ్ చేస్తే కిడ్స్ వినేలా కాకుండా ద కిడ్స్ కి ఏం అర్థమైంది అని తెలుసుకొని ఆ కిడ్ వేరే కిడ్ కి టీచ్ చేస్తే దేర్ విల్ బి వాళ్ళు ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఆల్సో మనం ఏదైతే వర్క్ కానీ ఏదన్నా ఇచ్చినా అది గ్రూప్స్ గా చేస్తే everyone will be participated in that activity. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వెలుగు ప్రిన్సిపల్స్, అంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతాం మన ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. అవి వచ్చేసి పొటెన్షియల్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద పాజిటివ్స్ ఇన్ ద చైల్డ్ అండ్ కంపాషనేట్ అప్రోచ్ అన్నమాట. ఈ 3 ఫాలో అవుతూ మనం టీచ్ చేయాలి. అంతే కదక్క, ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారా? అంతే, అంటే బేసిక్లీ అండర్స్టాండింగ్ దట్ మనం ఇందాక మనీషా చెప్పినట్టు ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, సో దట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ దట్ ఎవ్రీ కిడ్ హ్యాస్. అండ్ ద బిలీఫ్ ఇస్ అగైన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ పొటెన్షియల్ టు దేర్ మాక్సిమం అండ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అనే అనుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో అవ్వచ్చు. సో జస్ట్ hoping that we can bring that potential completely out. But మనం ఈ principles ni how we're going to be practically utilizing anedi we'll talk more and more in the next upcoming sessions. But this is a quick review for that. మనం చూసి okay, we can choose one of this strategy for today, and okay, I'm going to make sure that I use one of the 5 strategies, 5 W's, how questions, to make it more interactive and bi-directional laga instead of just monotonic kaakunda. So the next thing, okay, I'm going to present something else. Anpistunda? Okay, Malini, go ahead, Malini. ఇది వచ్చి మనము డే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకంటూ మనకి సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ కోసం మనం ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ని డిజైన్ చేసాం. మనం అంటే ద డేట్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద టీచింగ్ అండ్ వాట్ సబ్జెక్ట్ వీఆర్ టీచింగ్ అండ్ ద టాపిక్స్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్ we are teaching, and starting the class with the breathing exercise and also the attendance, how many kids are present for that class that day, that we have to take the attendance, and the strategies, what strategies we followed for that teaching the topic.
and principles used. I have previously said that we are following 3 principles, right? Like in the 3 principles, which principle we use it today, and the class ends with the gratitude exercise. So one thing enti ante, so this is again just an attempt to make it practically implement practically whatever we want. Theoretical ga anukunevi practical ga implement cheyadaniki oka just a strategy. Idi everiki vallaki you'll have your own copy. Nobody is going to be ante evaru manalni మానిటర్ ఏం చేయరు. మానిటర్ Just చేయరు. మన సెల్ఫ్ దానికోసం అంతే, మన కోసం మనకి అంతే. మనం but I would kindly request all of us to fill it up. Take a few minutes before the session to just go through the quick review. Obviously, going forward, inka andari inputs తీసుకొని, if we can improvise it, we're going to improvise it constantly. But at the same time, post ko kuda, this should ideally not take more than a minute or two. The only thing is, manam make a decision before what are the things I will use for that session. And conscious, because all these things, if you want to make it a habit, we have to be conscious and aware of that. So our conscious state low, make some decisions, and at the end of it, just make sure it's just for us to understand whether we are following these steps or not. And hopefully over time, nothing will be we may be missing a lot of things in between, but when we continually and they continuously expose us to this prior to the session and after the session, it'll become a habit, and we'll just incorporate that within us. So I think hopefully everybody resonates and agrees with this, and utilizes this strategy. Yeah, we'll share links. Anni will be sharing. Okay. So దీంతో పాటు, so I think folders, curriculum folders, I think for want of time, we'll probably excuse that. Folders share chestamu with all of you, curriculum folders and assessment folders. We'll do that in the next 24 hours. Oksari, please take a look. And evana questions unte, you can always post the questions in the group. And assessments matram Monday nunchi will be starting. So with that, we'll actually leave it for question and even questions. I don't know, there was a lot of information. Hopefully we broke it down as much as we can. Monday nunchi assessments untayi. So class, subject value, they'll be joining that particular day. But for first few weeks, I think the members who have been there will be there to support you. So for at least for the first few weeks, so that'll be good. In Kemana questions in general, logistics and moving forward, even questions in I'll stop sharing. Sorry. ఒక క్వశ్చన్ అంటే, మీరు ఇది అసెస్మెంట్స్ ఎలా చేయాలో అన్నది ఒక షీట్ ఉంది కదా, అది ఒకసారి చూపించేసాను అందరికి. సో అది I think ఈ లోపల questions ఏమైనా ఉంటే please share your questions and one of us will answer. Just one from me, Civil Engineer. Assessments Monday start అవుతాయా, which is 4th December or 11th December? 4th December, Praveen. Okay. ఇప్పుడు ఈ classes you're on assessments ki we already have some material, Praveen. Question papers avi prepare chestunnayandi ఏ లెవెల్ కా లెవెల్ కి. So you can use those assessment sheets and then you can take notes. Yeah, so all this material is mostly guidance laga kada, rather than you don't have to exactly follow the same questionnaire or just a guidance. Surely. Yeah, all the curriculum in general kuda, I think you can take it as a guidance. And konni subjects ki probably we would have to build on the previous concepts. Sorry, am
Am I Yeah, sharing? and then ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పక group 2 is like second and third grade or like third and fourth grade? Third and fourth. Okay. నెహ్రా బుక్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి నాకు. Good. విజయ్ ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉంది. యా అది అంటే హాలిడే టైమ్స్ అవన్నీ ఎలా ప్లానింగ్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఇస్ డిసెంబర్ అండ్ ఐ హావ్ గాట్ సమ్ హాలిడే ప్లాన్డ్ అవి లైక్ ప్లానింగ్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ ఏరియాలో కూడా ఇప్పుడు థర్స్డే ఏదైనా పండుగ ఉంది అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ దే విల్ బి హ్యాపీ టు జాయిన్ దీస్ కాల్స్ అవంతా ఏమైనా స్కెడ్యూల్ లాగా ఉంటుందా లేకపోతే వి జస్ట్ డూ ఇట్ యాజ్ అండ్ వెన్ వి గో? Roger, you want to answer that? అంటే అది అదొకటి చిన్నది ప్రాబ్లమే అనుకోవాలి, మరి తెలియదు. అక్కడ వేరే మనకి వేరే హాలిడే టైమింగ్ ఉంది. So basically, I think if you're coming about Indian holidays, those will be holidays. Vijaya. ఇండియన్ హాలిడేస్ అంటే హాలిడేసే. We'll follow the Indian breaks కూడా. కొన్నిసార్లు ఐ థింక్ వాళ్ళకి దసరా బ్రేక్ అవన్నీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ట్రావెల్ అంతా చేయాలనుకుంటుంటారు కదా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి, అప్పుడు ఆ బ్రేక్స్ ఉంటాయి. మన హాలిడే సెషన్స్ that can be a little challenging because it's all over, it's different for different locations. We can always swap. స్వాప్ చేసుకోవడమే విజయ. Okay. Swaps చేసుకోవచ్చు. But అంటే what's the process? Do I just contact one of you guys, maybe Shivranjani or Roja గారు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసేసి జస్ట్ గ్రూప్ లో పెట్టేస్తే విజయ. ఇదే గ్రూపా the one which we are following now? So volunteers group. As of now, we'll be using that. There are some people who have not registered. We'll see if we have to improvise on that. But as of now, other use them. Yeah. Okay, cool. Thanks. నాకు కూడా yeah, so last almost we are sorry Malini, so assessments ki we've come up with this document, but we'll have to see ఆ రోజు ఎలా అవుతుంది అనేది. ఇండివిజువల్ గా చేస్తామనే లెవెల్ తో మనం ఇది చేసాము. We'll share this document too, but we'll see how it goes and we'll improvise on the day based on how the assessments go, because I think it can be challenging, but again we'll see how it goes and we are okay with that. We don't have to be perfect at any point of time, and we are all perfect in being imperfect, so happy being imperfect. So we'll improvise. So the next thing, డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ మీ అందరి ఇన్పుట్స్ కావాల్సిన విషయాలు రెండు ఉన్నాయి. సారీ అవి లాస్ట్ పెట్టేసినట్టున్నాను. సో ఇంకేమైనా బర్నింగ్ క్వశ్చన్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ at any point in the next 24 hours, please drop a line in the group. We'll share all the documents అన్ని షేర్ చేస్తావు కదా, can we edit these documents? So mostly ఎందుకని అనుకుంటున్నావు Praveen? In what way? What's the thought? Just like, I want to change kid name to student name. No, I thought kid name kanna student name is better. We'll come to that. Very nicely transitioned. I love this actually. I love everything is beautifully being transitioned. So that brings to the next point. Very important. We would like your input too. We have some thoughts. Maneesha, you could cheppochu if it. ఈ అసెస్మెంట్స్ అయిన తర్వాత we having a meeting for the assessments? Will come there, but actually ఈ point కి Praveen point కి we do not అంటే again ఇందాక మాట్లాడుతున్నట్టు I don't know how many of you will connect with this and resonate with this, but madam, sir, class ఈ terminology కాకుండా student ఇలా కాకుండా we would want to use something different terminology. Are we comfortable with that? Are we comfortable with that? And uncle auntie, I think I'm very comfortable with uncle auntie. Yeah. And why do you don't want to use madam sir?
Why అనేది I think that'll become a very long discussion, Praveen. We can certainly we can table that thought for now. I'll make a note of it and we can go forward with that I just want to discussion. understand the rationale, that's all. So because we don't want, again, I think we wanted more like a mana intlo pillalki క్లాస్ రూమ్ లాగా ఉండకూడదని. Yeah, we wanted to make it more like not another classroom teaching our mindset to kakunda. Can we come up with a mindset that we are teaching our extended family, right? Can we bring in that attitude? Mano kontamandi we may relate or we may not relate, but the language plays a lot of role in terms of the psychological impact. So andukani Actually, from the past 3 days, they have been calling us madam only. Madam only. నేను ఎందుకు అడిగాను అంటే ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో, ఐ మీన్ extended family, I know where you guys are coming from, but extended family తో problem ఏంటి అంటే we take a lot of things for granted. I don't want that to happen in this setup. So there is a commitment where we need to deliver certain value. For example, నేను హిరాక్ చెప్తున్నప్పుడు I don't know, I might use a lot of shortcuts. ఇప్పుడు కాదులేమ్మా మళ్ళీ చెప్తాను అనొచ్చు, లైక్ దెబ్బలేయచ్చు, కొంచెం సీరియస్ గా చెప్పొచ్చు, టొనాలిటీ మారిపోతుంది. బయట వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఆఫీస్ సెటప్ తీసుకో, ద వే ఐ టాక్ టు మై టీమ్ మెంబర్స్, అది చాలా పొలైట్ గా ఉంటది, పద్ధతిగా ఉంటది. వాళ్ళు తప్పు చేసినా ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ దట్ సెటప్ కదా, ప్రొఫెషనల్ గా ఉంటది. ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడడం, ఐ మీన్ యూ టేక్ థింగ్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. అందుకోసం so if that's what your comfort is, will not ante a confusion. We only have one or two sirs or uncles, so but Vijaya, I think right now we have Vijaya majorly, and obviously in everykaina different opinions unte kuda we can share. Akka Anna kuda okay. Yeah, Akka Anna is also okay, I guess. Yeah, Akka Anna is also okay. Mari first graders akka ante evo teledi kani that would be better than uncle and auntie. మన ఏజ్ కూడా బాగా తగ్గించేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఉంటే వాళ్ళ ఏజ్ దిగిపోవాల్సిందే. కానీ బట్ we did not object them, like 3 days నుంచి వాళ్ళు మేడం అనే పిలుస్తున్నారు. we mentioned this to them that they should not do that. Ante going forward, I wanted to decide. I think last time when we did, I was very particular, and I think Roja వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు yesterday they also kind of felt the same. So but again, I think coming to your point, Praveen, differential behavior adanta, I'm hoping going forward as we discuss, it will also transition to the next point. As we forward as we discuss, we'll come up with more. ప్రవీణ్ గారు చెప్పిన పాయింట్ కరెక్ట్, కానీ నేను వర్క్ చేసిన ప్లేస్ లో 3 years స్టూడెంట్స్ ఆంటీ అనే పిలిచేవాళ్ళు మమ్మల్ని, బట్ వి నెవర్ టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. So yeah, I think ఆ environment ఉంటుంది, ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా, or yeah. చూద్దాంలేండి, పిల్లలు చెప్పిన అనాలి కూడా కదా మనల్ని. ఆంటీ అంకుల్ తెలుగులో అక్క అన్న బాగుంది. Yeah, okay. So we can regroup. I mean, we can probably table this thought and reassess hopefully soon, but sooner the better actually. Vijaya unnara inkevara mana Shilpa నేను ఉన్నాను, but I'm going to have to start driving, so I'll passively listen if that's okay. No, entirely okay, but your thought, if you're able to thought, I don't know if about the addressing was what you're talking. I honestly don't mind either way. I think it's our attitude whether you address it or not. I do understand Praveen garu cheppindi kuda, there's a valid point, but professionally maybe okay. I didn't come out very clearly, so all I'm trying to say is it doesn't matter what it is. I mean, ila aithe baunu ala aithe baunu ane ala em ledu, anything will work. I think whatever works in your classroom. Maybe,
That whatever should be works So may be the only better. thing about నేచురల్ గా వాళ్ళు ఎలా పిలవాలనుకుంటే అలా పిలవనిస్తే సరిపోద్దేమో. కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకి మేబీ ఆంటీ అంకుల్ మే is a better way, but level 3 kids I would think it's better to keep it more formal, ఎందుకంటే they will have an understanding of what to expect and what is the main reason for this. చిన్న పిల్లలకి maybe level 1 and 2 maybe it's more comfortable for them to address in a personal personal way లో auntie uncle akka anna అంటే maybe they'll feel more comfortable. Maybe they will be more motivated to come. So it might be different. okay. కరెక్ట్. So basically ఒక్కటి బట్ అంటే ఇలా పిలవండి అని మనం చెప్పలేము. ఆల్రెడీ వాళ్ళు అలవాటు చెప్పొచ్చు, ఎలా చెప్పొచ్చు. But సంబోధిస్తే అలా ఆన్సర్ చేయడం బెటర్. చెప్పకపోతే ఐ థింక్ ఒకటే వస్తుంది వాళ్ళు మేడమే అంటారు, అంటారు. ఇంకేమన్నారు. యాక్చువల్లీ మేము స్కూల్లో ఎలా చేసేవాళ్ళం అంటే మేము టీచర్స్ కూడా ఆంటీనే పిలిచేవాళ్ళం. అంటే వి యూస్ టు అడ్రస్ ఈచ్ అదర్ లైక్ శ్రీలక్ష్మి ఆంటీ, సో దట్ దే నో ద మనీషా అని పిలవరు గ్రూప్ లో మిమ్మల్ని మనీషా ఆంటీ ఆర్ మనీషా అక్క. సో దట్ యూ డోంట్ మెన్షన్ టు దెమ్ వాట్ యూ షుడ్ బి కాల్డ్. మనం అలా పిలవడం మొదలు పెడితే వి అడ్రస్ ఈచ్ అదర్ దట్ వే, సో దే వుడ్ ఆల్సో అడ్రస్ అస్ ద సేమ్ వే, ఫోర్స్ చేయకుండా. ఐ థింక్ that's a good way. అండ్ ఒక్కటి They అంటే listen and they will follow it. a point of మనకి ఏది కంఫర్టబుల్ అనేది తీసుకుంటే we want to avoid the confusion for the kids. I think if we can go with the flow, but I think వాళ్ళకి confusion లేకుండా ఉండడానికి it's good to come up with a certain terminology. I think we can reassess the situation. Yeah, I think we'll stop it. So the next point, last point, we were hoping until initial future meetings, two major topics. Sorry, we can stop presenting. We'll share all these documents, but future meetings will be meeting for monthly once. Two particular topics will be constantly working or discussing అనుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటి అంటే రిఫ్లెక్షన్ about that particular period, ఎంత పీరియడ్ ల్యాప్స్ అయిందో దాన్ని బట్టి రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ what's been happening, what can we do different, or what were the challenges, and what would be the solutions that we can come up with. We can do that as a team. And the next thing would be he continues, I think, the deeper questions of both the basic learning Maneesha present chesin dani gurinchi, and also the principles and the strategies. Quick pre-session quick review lo we brought up some strategies, methods, and principles, kada, impactful methods. So Martini, we can probably evaluate more. That Lakshmaka, she was giving some strategies. Yeah. Roja, I think Harini is going to do great gratitude. Oh, yeah. Chase finish. Yeah, I think we can. Yeah. And thank you again for all the time. Yeah. Yeah, class lo anukunnam kada alaga, just like we will go around and then just say who we are grateful to, like just for today. I am grateful to the nature. Roja. ఈ రోజు అయితే ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ద వాలంటీర్స్ ఇంత ఓపిక టైం తీసుకొని జాయిన్ అయి చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ. Roja, pass it on. అమ్మాలి మ్యూట్ లో ఉన్నామా? I'm gratitude to the God, Akka. శ్రీలక్ష్మి. ఈరోజు చాలా కొత్త దానికి నేను గ్రేట్ఫుల్ గా ఉన్నాను. 25 years కాలేజ్ రియూనియన్ జరిగింది. I was able to join there at the same time. నేను ఇది కూడా మిస్ అవ్వలేదు. And I think I might have convinced couple of people to be volunteers. Awesome. ఎవ్వరిని వదలట్లేదు. Okay.
Nice. Who you want to Lakshmi ever pass on just? ప్రవీణ్ గారు, నాకు తనే కనిపిస్తున్నారు స్క్రీన్ లో ఇక్కడ. Naku. Okay, there are like many things. To start with, I have gratitude towards life, rather living. Yeah. Yeah. Pass. Yeah. రవి గారు ఇంకొకరికి చెప్పండి. Maneesha garu. Yeah, I'm grateful for my family today. Silpa. Silpa. Okay. Hello. Pass. Shilpa, you're grateful for. ఈ సత్కార్యాన్ని చేయడానికి మనందరినీ ఎన్నుకున్నందుకు భగవంతుడికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా శివరంజనక్కకి, మీ అందరికీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. అక్క మీరు. Shilpa, pass it on to ఇంకా ఉన్నాం అనుకుంటా. హరిణి అక్క అయితే హరిణి స్టార్ట్ చేసింది. విజయ ఒకటే. విజయ నేను రైట్. She said she's driving, right? So డ్రైవింగ్ లో ఉందేమో విజయ. అక్క యూ టేక్ ఇట్ అండ్ దెన్. ఓకే. నాకు యాక్చువల్గా ఇవాళ చాలా ఉంది. సో firstly, I think I'm very grateful for my husband. He's been very supportive and putting through all the hours. Secondly, I think I'm very grateful for the whole team. 1 hour 2 hours అని తీసుకొచ్చి లాస్ట్ 3-4 weeks నుంచి. అక్క సరిగా వినిపించట్లేదు అక్క. నాకు వినిపిస్తుంది. Okay, for all that you guys have been doing in the background, I think numerous hours and calls and all that. Thank you. And I'm very thankful for the initial core team. Chalmandunar. I think there are people who you don't know, and children wal kuda there are some people. Core team and all the team, and I think without them this wouldn't have proceeded till here. And I think my parents, because for the environment.